Hoy no he venido a hablat demetas bonitas, phrases comodos o sunos que sunan bien en redes socials. Hoy he venido a hablat de una batalla real, silenciosa y constante, una batalla que no se libra contra otros, sino contra la única persona que debe ad pud frenat, tú mismo. Cuando piensas en 2026, muchos imaginan circunstancias ideales, más tiempo, más recursos, más suerte, pero la realidad es otra. En 2026, seguirás teniendo 24 horas al día, seguirán existiendo problemas, miedos y excusas. La diferencia no estará en lo que tengas, estará en quien seas, y por eso el verdadero enfrentamiento es uviesio, el tú de hoy contra el tú que sabes que podría ser, el tú que haces lo justo contra el tú que da un poco más cuando nadie mira. El tú que se rinde mentalmente ante el cansancio contra el tú que entiende que no siempre se avanza con ganas, sino con compromiso. Muchos confunden talento con éxito, creen que quien lega lejos es quien nació con más habilidades. Pero el talento sin actitud es como un coche de lujo sin gasolina, no avanza, la actitud lo cambia todo. Cambia como enfrentas los problemas, como hablas contigo mismo y como reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas. En esta batalla no gana el más rápido, gana el más constante. No gana quien empieza fuerte, gana quien no abandona cuando desaparece la motivación. Porque somos honestos, la motivación es volátil, viene y va. Pero la disciplina es una decisión que se renueva cada día. Uviesio significa elegir levantar cuando podrías quedar en la comodidad, significa cumplir a ti antes de buscar aplausos o fura. Significa entender que nadie va a venir a rescatar, que nadie va a vivir tu vida por ti, y que el precio de no decidir también es una decisión. El tú de 2026 te está observando ahora mismo. Te está preguntando si hoy hiciste lo que dijiste que harías. Si honras tu palabra, si cuidas tu energía, tu enfoque y tu actitud, porque el futuro no se construye con grandes promesas, se construye con pequeñas acciones repetidas, no se trata de ser perfecto. Se trata de ser consciente que cada excusa te aleja y cada acción te acerca. Consciente que tus hábitos diarios están votando silenciosamente por la persona en la que te convertirás. Y cuando llegan los días difíciles, porque llegarán, recuerda esto, no siempre podrás controlar lo que ocurre, pero siempre podrás elegir cómo respondes. Ahí está el poder, ahí se gana la batalla. En 2026, no ganarás porque el mundo cambió a tu favor. Ganarás porque tú cambiaste tu forma de pensar, de actuar y de comprometer. Porque dejaste de esperar el momento perfecto, y empezaste a crear disciplina imperfecta. Así que hoy, aquí y ahora, toma una decisión clara. No competir contra otros, no comparar, comprometer contigo, porque cuando te ganas a ti mismo, no hay competencia que importe. Tu mea competencia no vive fuera, vive dentro de ti. No tiene nombre extraño ni rostro desconocido. Se despierta contigo cada mañana, y se acuesta contigo cada noche. Es la voz que te dice mañana empiezo. La que te convence de que no estás listo, la que te compara, la que duda incluso cuando sabes que puedes. Esa competencia no corre más rápido que tú, ni sabe más que tú, pero juga con ventaja porque conoce tus miedos, tus inseguridades y tus excusas mejor que nadie. Vivimos creyendo que el reto está en el entorno, en las personas, en el sistema, en la falta de oportunidades. Y si el mundo no siempre es justo, pero la verdadera batalla no se decide hoy. Se decide en esos momentos pequeños en los que eliges entre avanzar o quedar cómodo, entre actuar o justificar, entre crecer o repetir patrones. El enemigo más peligroso no es el que te reta abiertamente, sino el que te convence de que no vale la pena intentarlo hoy. La competencia interna se alimenta de la comodidad, no grita susurra, no te exige render del todo, solo te pide que hagas un poco menos de lo que podrías. Que no des último paso, que no hagas esa llamada incómoda, que no mantengas la disciplina cuando nadie te observa. Y lo más peligroso es que suele disfrazarse de lógica, de prudencia, de realismo. Te dice que esperas el momento ideal,
que no te exiges tanto, que no seas tan duro contigo, pero detrás de esas palabras suaves se esconde la mediocridad. Superar no significa convertirte en alguien distinto, significa convertirte en quien ya eres capaz de ser. Significa dejar de sabotarte con pensamientos que no te impulsan. Porque no es la falta de talento, lo que frena a la mayoría, es la falta de autogestión. No es lo que sabes, lo que determina hasta donde llegas, es lo que haces de forma constante con lo que sabes. Hoy nuevamente, apers la competencia, intentando negociar contigo. Cada día tomas decisiones que parecen insignificantes, pero que en conjunto definen tu carácter. Levantarte cuando suena la alarma, o posponerla. Cumplir una promesa pequeña o romperla solo por hoy. Esas elecciones construyen una identidad. Y llega un punto en el que no fallas por falta de capacidad, fallas porque te has entrenado en ser ante ti mismo. Por eso ganar esta batalla no es cuestión de fuerza, es cuestión de conciencia. Cuando te comparas con otros, regalas tu poder. Siempre habrá alguien con más recursos, más experiencia o más ventajas visibles. Pero nadie vive tus circunstancias exactas ni carga tus mismas luchas internas. La única comparación justa es contigo mismo aya. Si hoy estás un poco más enfocado, un poco más disciplinado o un poco más valiente, vas ganando. El progreso real no siempre se ve, pero siempre se siente. La competencia que vive dentro de ti también se manifiesta en cómo hablas contigo mismo. Si tu diálogo interno es duro, negativo o limitante, te estás sabotando antes de empezar. No se trata de enganar con positividad baja, sino de entrenar una mentalidad responsable. Cambiar el no puedo por, que si puedo hacer ahora. Cambiar el siempre follow por, que puedo aprender esta vez. Esas preguntas no eliminan el esfuerzo, pero lo direccionan. Habrá días en los que no tengas ganas, y está bien. Nadie está motivado todo el tiempo. Lo que marca la diferencia es que no negocias con tu compromiso. Que entiendes que la disciplina no es castigo, es respeto propio. Respeto por la version de ti que quieres construir. Porque cada vez que te cumples fortaleces la confianza interna, y la competencia pierde fuerza. Tu mea competencia no vive fuera porque el mundo puede cerrar puertas, pero solo tú decides si dejas de intentarlo. Solo tú puedes renderte sin haberlo dado todo. Solo tú puedes convertir el miedo en excusa o en motor. Ganar a ti mismo no es un evento puntual, es una práctica diaria. Y cada día que eliges avanzar, aunque sea un paso pequeño, estás demostrando quien manda realmente. La actitud multiplica cualquier talento. O lo destruye. Puedes tener habilidades extraordinarias, inteligencia, contactos y oportunidades, pero si tu actitud no acompaña, todo eso pierde valor. El talento por sí solo no garantiza nada, es solo materia prima. La actitud es el factor que decide si es talento se convierte en resultado o se queda en potencial desperdiciado. Y lo más impactante es que la actitud no depende de lo que tienes, depende de cómo decides responder a lo que te pasa. Hay personas con menos recursos, menos experiencia, y menos ventajas visibles que ligan más lejos simplemente porque eligieron una mejor actitud. No porque el camino fuera más fácil, sino porque su forma de enfrentarlo fue distinta. La actitud se nota en cómo reaccionas ante un error, en cómo asumes una crítica, en si te haces responsable o buscas culpables, ahí es donde el talento empieza a crecer, o a marchitas una mala actitud no siempre es evidente. A veces no se ve como arrogancia o negatividad abierta, a veces se disfraza de queja constante, de victimismo silencioso o de conformismo cómodo. Personas talentosas que siempre tienen una explicación para no avanzar, una excusa elegante para no comprometerse o una justificación lógica para no dar más. Este tipo de actitud no destruye de golpe, destruye. Poco a poco, hasta que un día te preguntas por qué no llegaste más lejos si tenías tanto para dar. La buena actitud, en cambio, no significa sonreír todo el tiempo ni ignorar las dificultades. Significa asumirlas, significa entender que no controlas todo lo que ocurre,
pero si controlas como te comportas frente a ello. Cuando tienes actitud, los problemas se convierten en retos, los errores en aprendizaje y los caídas en entrenamiento. No porque no duelan, sino porque decides no quedar hoy, el talento con mala actitud suele generar frustración en los demás y, sobre todo, en uno mismo, porque cuando sabes que podrías dar más pero no lo haces, algo dentro se rompe. Empiezas a desconfiar de ti, a bajar tus estándares, a justificar resultados mediocres, y lo más peligroso es que el mundo no castiga el talento desaprovechado, simplemente lo ignora. Las oportunidades no esperan a que tengas la actitud correcta, pasan y siguen adelante. La actitud también se refleja en la forma en que tratas a los demás. El talento puede abrirte una puerta, pero la actitud decide si se queda abierta. Personas brillantes que nadie quiere en su equipo porque su energía resta más de lo que suma. Personas menos talentosas que todos quieren cerca porque aportan compromiso, humildad y ganas. A largo plazo, las relaciones se construyen más por actitud, que por habilidades técnicas. Cada día eliges que hacer con tu talento. Lo multiplicas cuando te exiges incluso cuando nadie te ve. Cuando aceptas que on puedes mejorar. Cuando entiendes que aprender nunca es una humiliación, sino una inversión. Lo destruye es cuando te crees superior, cuando dejas de prepararte, cuando piensas que el mundo te debe algo solo por lo que sabes hacer. La actitud es pequeño margen invisible que marca una gran diferencia. Dos personas con el mismo talento pueden terminar en lugares completamente distintos solo por cómo interpretan la misma situación. Uno ve un obstáculo y se detiene, el otro lo ve y busca cómo rodarlo. Uno espera reconocimiento, el otro trabaja aunque nadie aplauda. Uno se queja del esfuerzo, el otro entiende que el esfuerzo es el precio. Nadie nace con la actitud perfecta. Se construye, se entrena, se decide. Hay días en los que no tendrás ganas, en los que dudarás de ti, en los que todo parecerá cuesta arriba. La actitud correcta no elimina esos días, pero evita que te conviertan en alguien que no quieres ser. Te recuerda que tu valor no está solo en lo que sabes, sino en cómo eliges actuar cuando se vuelve difícil. La actitud multiplica cualquier talento, o lo destruye. Porque es el puente entre lo que eres capaz de hacer y lo que realmente haces. Y es puente se cruza todos los días en silencio, con decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero que terminan definiendo hasta donde llegas. No es lo que tienes, es lo que haces con lo que tienes. Esta frase incomoda porque rompe una de las excusas más comunes, la idea de que el éxito depende principalmente de recursos externos. Nos han enseñado a mirar siempre lo que falta antes de valorar lo que ya está en nuestras manos. Falta tiempo, falta dinero, falta apoyo, falta experiencia. Y mientras enumeramos canchas, pasan los días, los meses y los años sin que nada cambie, no porque no tengamos con que avanzar, sino porque no usamos lo que ya tenemos. Hay personas con mucho talento, grandes oportunidades y un entorno favorable que se quedan estancadas, y hay otras con circunstancias mucho más limitadas que avanzan de forma constante. La diferencia no está en el punto de partida, sino en la mentalidad con la que se enfrenta ese punto de partida. Cuando te centras solo en lo que no tienes, tu energía se va en la queja. Cuando te enfocas en lo que sí tienes, tu energía se transforma en acción. No es optimismo ingenuo, es responsabilidad. Todos tenemos algo. Tal vez no sea perfecto ni suficiente según tus expectativas, pero es real y está disponible ahora. Tienes tiempo, aunque no todo el que quisieras. Tienes conocimientos, aunque sientes que son básicos. Tienes contactos, aunque no son los ideales. Tienes una historia, habilidades, errores, aprendizaje. El problema no es la cantidad, es el uso. Porque lo que no se usa se atrofia. Se devalúa y termina siendo inútil. La vida no premia el potencial, premia la ejecución. El potencial solo es una promesa, y las promesas no cambian realidades.
lo que cambia realidades son acciones pequeñas, repetidas, hechas con constancia. Y para actuar no necesitas tenerlo todo claro, solo necesitas empezar a con lo que ya sabes y ajustar en el camino. Espero el momento perfecto es una forma elegante de no moverte. Cuando miras atrás, muchas veces te das cuenta de que aquello que hoy consideras una ventaja nació de una desventaja. Momentos difíciles que te obligaron a desarrollar la resiliencia. Falta de recursos que agudizó tu creatividad. Errores que te enseñaron más que los aciertos. Pero eso solo ocurre cuando decides usar lo que tienes, incluso cuando no te gusta, incluso cuando duele. Lo que no aceptas no lo puedes transformar. Comparar con otros solo distorsiona tu percepción. Siempre habrá alguien con más herramientas, pero también con menos hamba. Y el hamba, bien dirigida, mueve montañas. No se trata de romantizar la escasez, sino de entender que la abundancia sin a quien no serve de nada. Tener mucho y no hacer nada con ello es perder de otra forma. Tener poco y usarlo bien es construir. Lo que haces con lo que tienes también define tu identidad. Cada vez que utilizas tus recursos, por pequeños que parezcan, refusas la confianza en ti mismo. Cada vez que no los usas, refusas la duda. Por eso no es solo una cuestión de resultados externos, es una cuestión interna. Empiezas a verte como alguien capaz, alguien que responde, alguien que no se esconde detrás de excusas. La disciplina nace precisamente de aquí. De trabajar con lo que hay, no con lo que imaginas. De avanzar incluso cuando las condiciones no son ideales. De entender que nadie te va a dar permiso para empezar ni un paquete completo para triunfar. La vida te da piezas sueltas, y tú decides si los ignoras o construyes algo con ellas. Habrá días en los que sentirás que lo que tienes no es suficiente, y quizás no lo sé para el resultado final, pero sí es suficiente para el siguiente paso. Y el siguiente paso es to do lo que necesitas hoy, porque el camino se crea caminando, no sanándolo. Lo que no haces hoy con lo que tienes se convierte mañana en arrepentimiento. No es lo que tienes lo que determina hasta dónde llegas, es tu capacidad para asumir responsabilidad sobre ello. Cuando dejas de esperar condiciones perfectas y empiezas a actuar con recursos reales, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentir víctima y empiezas a sentir protagonista. Y hoy, justo hoy, comienza el verdadero crecimiento. La disciplina diaria vence a la motivación puntual porque la motivación es emotional, y la disciplina es decisión. La motivación aparece cuando todo pasa alineado, cuando te sientes con energía, cuando el objetivo se ve cerca y atractivo. Pero también desaparece con la misma facilidad con la que llega. Basta un mal día, una decepción o el cansancio acumulado para que se esfume. La disciplina, en cambio, no depende del estado de ánimo, depende del compromiso. Y es compromiso el que construye resultados reales a largo plazo. Muchas personas esperan sentirse motivadas para actuar, cuando en realidad la acción es la que genera motivación. La disciplina entiende esto y no negocia. No espera a tener ganas, simplemente hace lo que tiene que hacer. Esa constancia diaria, aparentemente aburrida, es la que marca la diferencia entre quien progresa y quien se queda atrapado en el entusiasmo inicial. Porque empezar es fácil, continuar cuando nadie te aplaude es lo difícil. La disciplina diaria no se basa en grandes gestos heroicos, sino en pequeñas decisiones sostenidas. Es levantar a la hora que decidiste aunque no tengas ganas. Es cumplir con una tarea incluso cuando podrías dejarla para mañana. Es entrenar, estudiar, trabajar o mejorar un poco cada día, sabiendo que el progreso no siempre será visible de inmediato. Esa invisibilidad es la prueba. Quien entiende el valor de la disciplina no necesita resultados inmediatos para seguir. La motivación puntual es peligrosa porque crea una ilusión de avance. Te hace sentir poderoso por un momento, te llena de energía y te empuja a hacer promesas grandes. Pero cuando no se convierte en hábitos se evapora. Y entonces llega la frustración, porque el entusiasmo no fue suficiente. La disciplina no promete emociones intensas, promete coherencia entre lo que dices y lo que haces. Y esa coherencia fortalece tu carácter. Cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, estás entrenando tu identidad.
Te conviertes en algo inconfiable para ti mismo. Esa confianza interna es mucho más poderosa que cualquier impulso momentáneo. No depende de discursos, de música motivacional o de circunstancias externas. Depende de saber que, pace lo que pace, tú respondes. Y es tipo de persona siempre tiene ventaja. La disciplina también te protege de los excusas. No los elimina, pero no los escucha. Sabe que siempre habrá razones para no hacer las cosas, cansancio, falta de tiempo, miedo, dudas. Pero también sabe que la mayoría de esos argumentos no desaparecen esperando, desaparecen actuando. Cuando te mueves incluso sin ganas, rompes el ciclo de la procrastinación y recuperas el control. No se trata de exigir perfección. La disciplina no es rigidez ni castigo, es constancia flexible. Es volver al camino cuando te sales, sin drama y sin culpa excesiva. Es entender que fallar un día no te define, rendirse. La motivación puntual suele caer con el primer era. La disciplina aprende de él y continúa. A largo plazo, la disciplina es la que nivela el terreno. Personas con menos talento, menos recursos o menos ventaja inicial superan a otras más preparadas simplemente porque no abandonan. Mientras unos dependen de centros bien para avanzar, otros avanzan y terminan sintiéndose bien por haber cumplido. Hoy esta la diferencia. La disciplina también te enseña a manejar el aburrimiento. Porque el progreso real no es emocionante todos los días. Hay rutinas, repetitions y momentos planos. La motivación busca estímulo constante. La disciplina entiende propósito. No necesita fuegos artificiales, necesita dirección. Y cuando tienes dirección clara, el aburrimiento deja de ser un obstáculo y se convierte en parte del proceso. La disciplina diaria vence a la motivación puntual porque construye cimientos sólidos. Lo que se construye, con impulso se derrumba fácilmente. Lo que se construye, con hábitos se sostiene. No importa cómo te sientes hoy, importa lo que haces hoy. Y cuando eliges cumplir incluso en días normales, estás asegurando resultados extraordinarios con el paso del tiempo. En 2026 no ganarás por suerte, ganarás por decisión. Esta idea rompe con una de las creencias más cómodas. Pensar que el éxito llega cuando las circunstancias se alinean de forma casi mágica. La suerte existe, claro, pero rara vez aparece por casualidad. Suele encontrar a quienes están preparados y en movimiento. Lo que realmente define el resultado no es lo que te pasa, sino lo que decides hacer con lo que te pasa, una y otra vez, incluso cuando nadie está mirando. Las decisiones no siempre son grandes ni espectaculares. La mayoría de los que cambian tu vida son pequeñas, casi invisibles. Decidir levantar cuando suena la alarma. Decidir en tren a tu mente en lugar de alimentar la cuella. Decidir aprender algo nuevo aunque temido. Cada una de esas elecciones parece insignificante en el momento, pero juntas construyen una dirección. Y la dirección, con el tiempo, se convierte en destino. Esperar suerte es pasivo, decidir es activo. Cuando esperas cedes el control. Cuando decides lo recuperas. Decidir no significa tener todo claro, significa avanzar a pesar de la incertidumbre. Muchas personas no fracasan por falta de capacidad, fracasan por indecisión. Se quedan atrapadas analizando, dudando, esperando ganancias que nunca llegan. Mientras tanto, el tiempo avanza y la oportunidad se enfría. En 2026, nadie te preguntará cuántas ganas tuviste, sino cuántas veces elegiste actuar cuando no los tenías. Nadie medirá tus intenciones, medirán tus resultados. Y los resultados siempre son hijos de decisiones sostenidas, no de impulsos aislados. La suerte puede abrir una puerta, pero solo la decisión te hace cruzarla. Decidir implica responsabilidad, y por eso incomoda. Significa aceptar que no todo depende de factores externos, que, aunque no controles el punto de partida, si controlas la forma de recorrer el camino. Esa responsabilidad asusta porque elimina las excusas. Cuando decides y no puedes culpar al contexto, te miras al espejo y asumes el papel principal de tu historia. Las decisiones también te definen más de lo que imaginas. Cada vez que eliges disciplina sobre comodidad, estás votando por una versión más fuerte de ti. Cada vez que eliges coherencia sobre aplauso, estás construyendo carácter.
no si trotter de decisions perfectas, si trotter de decisions alenidas con quinquier ser. A largo plazo, esa coherencia es mucho más poderosa que cualquier golpe de suerte. Muchos confunden decisión con rigidez, pero decidir no es cerrar, es comprometer, es entender que puedes ajustar el rumbo sin abandonar el camino. Es decir, esto es importante para mí, y actuar en consecuencia. La suerte no se entrena, la capacidad de decidir se entrena enfrentando la incomodidad, postergando la gratificación inmediata, y eligiendo a largo plazo cuando el corto plazo tinta. En 2026 habrá personas que dirán tuve suerte, sin ver todas las decisiones silenciosas que tomaste antes, no verán las noches de duda, los días en los que no había motivación, los momentos en los que elegiste seguir cuando rendir habría sido más fácil. La suerte siempre se leva el crédito cuando no se entiende el proceso. Decidir también significa decir no. No a distracciones que te alejen, no a hábitos que te estancan, no a relaciones que drenan tu energía. Cada no bien puesto es en sí a algo más grande, y esos límites, aunque incómodos al principio, son los que te dan enfoque. La suerte dispersa, la decisión concentra. No necesitas garantías para decidir. Necesitas claridad en tus valores y courage para honrarlos. El miedo no desaparece cuando decides, pero deja de mandarte. Se convierte en un acompañante, no en un freno. Y cuando el miedo ya no decide por ti, empiezas a avanzar de verdad. En 2026 no ganarás porque tu salió perfecto, ganarás porque asumiste el poder de tus elecciones, porque entendiste que cada día es una votación silenciosa por la persona que estás construyendo. Y cuando miras atrás y ves una cadena constante de decisiones conscientes, te das cuenta de que no fue suerte, te lo que te trajo hasta ahí fue compromiso.